I would like to start by greeting all of you from the bottom of my heart, and I welcome all of you to the presidential complex, which is the home of the nation. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sebebiyle huzurlarınıza biraz gecikerek geldim. Because of the National Security Council meeting, I came here a bit late, and I apologize for that. Last year was the 700th anniversary of the passing of poet Yunus Emre. So we declared last year as the year of Yunus Emre and the Turkish language. For that reason, in order to promote the use of correct Turkish on the media, we have organized this award ceremony, and it's a great pleasure for me to share this event with you. The representative of pure Turkish is poet Yunus Emre, and I would like to thank the Radio and TV Supreme Council, Turkish Scientific Council, and Yunus Emre Institutes for organizing this event and bringing this important topic to the agenda. I would like to start with a chat of late Tevfik İleri with the youth in his response to the question, what is heroism? He said Yunus Emre throughout his life maybe never took up weapons, and Karacaoğlan maybe throughout his life never showed his fist to anyone, maybe he never hit anyone. He only had his instrument and he played with the strings of his instrument, just like Hacı Bayram or Mevlana Rumi. But I claim here that both Yunus or Karacaoğlan or Hacı Bayram or Hazreti Mevlana are all important figures, they're important heroes for us. During a battle, you may fight with the spirit of Köroğlu, or you may sacrifice your blood or your life. And I have no doubt that you can fulfill this, and during times of peace, I know that you will be just like Yunus or Karacaoğlan, Hacı Bayram or Mevlana Rumi. I know that you will be heroes like them, and you will read them very thoroughly, and you will learn from their science and wisdom. So yes, today we are brought together here on the occasion of commemorating Yunus Emre, who had no weapon but his words throughout his life, and his heroism was passed down through the generations and centuries. This fact is same all over the world. According to poet Necip Fazıl, without literature, a nation does not really exist. And a well-known French author says, a nation is a community with a shared literature. This is the way he emphasizes literature. Terror does not only attack the possessions or lives or freedoms of people, but sometimes nations' existence or continuation can be assured by their language, their literature, and attacking these is also a form of terror. Unfortunately, Turkey is being subjected by both forms of terror. A nation which cannot maintain its language sooner or later loses one by one all the values, all the assets that form its identity. It's an inevitable result, and for this reason we always emphasize and prioritize our language. Without continuing our language, we cannot have a secure future. The media plays an important role in preserving our language and handing it over to new generations as the main platform to do so. The use of correct Turkish on the media is very important, and I congratulate everyone who pay close attention to this significant point. Esteemed guests, language is a product of the spiritual efforts of societies, and it is as old as humanity itself.
all true religions, starting with Islam, acknowledge that language was taught to humans by the Holy Creator. In the verse of Rahman, we read that God has taught how to talk and think, and in the verse of Baqarah, we learn that Allah has taught the names of all existing things to Adam. And since Adam and Eve, people have spread all over earth, and over time they have formed new societies and new languages and cultures. Today, there are more than 3,000 languages spoken on earth, and our duty is to imagine all of them like the branches of a tree and to take them as a shared treasure of all humanity. Different languages are not an instrument that divides us, but they are rather instruments that bring us closer to each other. Of course, every individual is a poem in itself with their own aesthetics. Of course, our own language is unique and beautiful because Turkish is our mother tongue. It's a heritage from our ancestors and it's our assurance for the future. Each word in Turkish is like a gem for us. Since the Orhun inscriptions, there have been many important works which have served to the enrichment of our language. We are proud of our language and we love it, and every important work that we create with this language is an important gift to humanity. And Turkish is not a forgotten or a small language. From the Adriatic Sea to the Chinese Sea, it is the most frequently used language. Kashgarlı Mahmut or Yusuf Hasacip or Hoca Ahmet Yesevi have shed light to the path of our nation, which has walked from the mainland to Anatolia. And in Anatolia, there have been important figures which have played an important role in the collective minds of our nation. Yunus Emre is one of these important and flagship figures for our language. Turkish was reconstructed in Anatolia and it was enriched with the poems of Yunus Emre, and it has re-emerged as a language of love and meaning. Yunus has added his love, the fire of his love, in each of his poems, and they have turned into messages for whole humanity. The strength of our language is demonstrated in all of these poems, and each word and each syllable and each letter makes them richer, and they have come to this present day, and they bring to us a big history of 7 centuries. With this awareness in mind, we have dedicated a year and these awards, and we extend these awards in order to promote our language and our literature in the world. Yunus Emre uses Turkish as a language of peace and love, and he brings to us the wisdom and know-how of Anatolia to carry it to the other corners of the world. After the Manzikert victory, Anatolia was developed in idea and in physical form. In order to bring more structure to Anatolia, as a nation we have worked very hard. We fought against the destructive attacks of the Mongols and the Crusaders, but on the other hand, we have constructed a big civilization which changed history. We have built mosques, madrasas, dargahs, lodges, libraries, fountains, bridges, and baths and caravansarais on different corners of Anatolia, and step by step we have improved the whole land.
This land that we have conquered has gained a new face in a very short amount of time. Selçuklu devirlerinde doğan, büyüyen, During the gelişen Karahanlı ve and Anadolu'ya Selçuki and taşınan Gazneli medeniyetimiz civilizations, our Osmanlı ile civilization grew further, olgunluk çağına and geldi. with the Ottoman Empire it Hacı has Bayram Veli reached the level Hazretleri bu of süreci maturity. şöyle Hacı anlatıyor. Bayram Veli talks about this Nagahar process as ol follows. şara var. Ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım taşı toprak aresinde. Ecdadımız da yaşadığı coğrafyayı This is the way he expresses the colors of this biçerken deep aynı civilization, zamanda and kendinde as our ancestors worked on it and as they milletimiz reconstructed İslam'ın themselves. rengine büründükçe As our nation got more ilahi colors from kelimetullah Islam, they uğruna became even more gayret beautiful. gösterdikçe In order to yükseldi. spread the message of God, Harf-i they ilahi became tesis stronger, ettikçe and as they established kavm-i more ilahiye mazhar oldu. justice, they have also gained the favor of God. Üzerine yağan her belayı defederek Our bu nation was topraklarda able to kök defy every trouble Kur'an-ı Kerim that başta targeted olmak it üzere and has İslam spread its roots işaretlerine on this kusursuz nation. bir saygı And gösterenlerin it has displayed bunu perfect respect Rabbimizin for rızasına assets of elde edecek Islam, and bir haslet olarak they have seen it as a way to gain dilini de God's favor. Kur'an ile And they have güzelleştirdi. improved their language with the Kur'an'ın temel language of the kavramlarını, Holy Quran. fiillerini, They have taken the main tabirlerini hayranlık words uyandıracak bir of marifetle Quran, and Türkçe'ye taşıdı. they have carried them over to Türkçe Turkish bu with sayede great kazandığı and ifade perfect skill. gücüyle Turkish tarihinin has gained en further parlak expression çağlarına power ulaştı. and has experienced Fuzuli, some of the most Baki, bright times of Hacı its Bayram history. Veli, Fuzuli, Şeyh Galip, Baki, Hacı Bayram Süleyman Veli, Çelebi, Şeyh Nedim, Galip, Süleyman Erzurumlu Çelebi, Emrah, Nedim, Ziya Paşa, or Erzurumlu Namık Emrah, Kemal, Ziya Mehmet Pasha, Akif, Namık Kemal, Yahya Kemal Mehmet gibi Akif, and birçok Yahya şair Kemal were many nice şaheserlere poets imza that attı. have created great work Milletimizin with insanlığa the kazandırdığı Turkish Türkçe language. eserler The Turkish works that our şiirlere sınırlı nation kalmadı. created were not İlmin limited bütün to poetry, dallarında but in every kütüphaneler branch dolusu of science eser and bulundu. wisdom, libraries full Maalesef of works were 17. created. yüzyıldan Unfortunately, itibaren after the ilmi ve 17th edebi century, metinlerde in Arapça scientific ve and Farsça literature works, tamlamaların bolca kullanılmaya Arabic and başlanmasıyla Persian expressions were dilimiz used de more konuşma frequently. dilimiz For arasında that reason, fark oluştu. a difference started İslam emerging between derecesindeki our bu written and tereyağına spoken karşı language. çıkan yazarlarımız, There have been şairlerimiz, authors and poets münevverlerimiz or Türkçemizi intellectuals which aslında objected en to this mümkün development, şekilde and they tried sadeleştirmek to için simplify gayret our gösterdi. language in a Bu way sayede that keeps geçtiğimiz its asrın essence. başına geldiğimizde By the yazı beginning of diliyle the past konuşma century, dili arasındaki fark the difference between büyük the ölçüde written and oral kapatılmıştır. language was mostly Değerli filled. dostlar, Türkiye Turkey, 1930'lu yıllara geldiğinde by ilk defa da 1930s, sözde dili was sadeleştirme faaliyetleri facing the simplification efforts in language, which was another extreme. güya Türkçemizi In order, yabancı under the kelimelerden arındırma pretense of bahanesiyle getting rid of foreign sınırlandırıp words, benliğimize şekil veren many nice important kelime words which have dilimizde shaped our dışlandı, identity for many bozuldu. centuries were Bunları excluded yerine from konmak our istenen language. tatsız, They were replaced uçsuz, by renksiz, words which had no ahenksiz, color or no yüzlerce taste kelimeyle or no kadim pleasure, medeniyetimiz and with sıfırlar hundreds of trafiğinde such kaldı. words, our Asırlar deep boyunca civilization ülkemizin was broken. musiki For milleti many teşebbüsü centuries, our language kelimelerimize gained a birer musical rağbet sergiyi strength alması because için our verilen words emekler had yok beauty, edilmek, but these efforts hayali were kurulan attacked. şey aslında What they were actually devletimizin müesseselerinden aiming de at was milletimizin gönlünden de to take ecdadın bütün the izlerini marks of our ancestors from the hearts of our nation. Cemil Meriç, Peyami Safa, Necip Fazıl, Ahmet Kabaklı, and Timurtaş were many intellectuals who call these new words made-up words, and they were not in line with our national palate, and they were also limiting our thoughts. aşikar, ayan, Ayan, iyi, aşikar, bedihi, vazı, münhal, sarih, büryan, münhar, berrak kelimeleri yerine berrak are some words which were replaced by only one word, the word açık, which
we are condemned to this one, we're limited to this one word Maalesef bunun that gibi replaced yükselsel veriler many previous words. And there ve are sosyal medya genel hundreds of such mecralarda examples, kullanılan especially the language that is çelişkili used tam bir on social media felaket haber. platforms is a disaster Bu for meseleyi our language. ciddiyetli ele almazsak If we do not milli take up muhtevamızın this issue very yozlaşma carefully, tehlikesiyle karşı unfortunately, karşıya our kalacağını üzülerek intellectual ifade etmek thoughts isterim. may be further Bugün limited. milletimizin Today, henüz bir asır önce yazılan our Mehmet nation Akif şiirlerini, are Ömer Seyfettin unable to understand the hikayelerini, poems hatta or Atatürk'ün stories milli of Mehmet Akif iradesini or Ömer Seyfettin anlayamaması or dilimize Atatürk's yapılan address to the youth. suikastin Our büyüklüğünü youth are gözler unable önüne to understand sermektedir. these works which were created only a century ago, which shows the size of the attack against our Lisanımızı language. tehdit eden diğer bir unsur ise Another element tabelalarda, that targets our yazışmalarda language is ve the use konuşmalarda of yabancı foreign kelime kullanma words in hastalığı. street Bu signs salgın da or in 1930'larda correspondence. başlayan This kitle tasfiye hareketinin was menfi also neticelerinden one of the negative results of the Türkçemizi simplification kısırlaştırma efforts that çabaları started in aynı zamanda 1930s. onu These were Avrupa'yı efforts to dillerin limit our istilasına language, da which müsait also hale opened it to getirir. the invasion of Dilimiz European adeta words. müstevlilerin Our istilası altında. language is under the Çağdaşlıklarıyla invasion hem of ilerici nitelikli enemies. ortaya koydukları fikirlerle, eserlerle, ürünlerle değil de They do not kullandıkları generate yabancı kavramlarla works göstermeye or çalışanların opinions in order to zavallı show their levels hallerini of acı development, bir but they gülümsemeyle rather use takip foreign ediyoruz. words, but we Halbuki Türkçemizin only korunması, feel sorrow for them. geliştirmek ve Protecting or zenginleştirmek için improving verdiğimiz or mücadele enriching our esasında language bir requires milli effort, mücadeledir. and this is a Bir national beka effort, and mücadelesidir. it's an effort of İnşallah diğer mücadelelerimizde survival. And just like dilimizin our koruma other gayretimizde efforts, in our başarıyla efforts to sonuçlandıracağız. protect our language, we will Burada also be takip edeceğimiz successful. yol We are going to follow Yunus the Emre'nin path of Yunus Emre. bu duygularla And with such medyada doğru sentiments, Türkçe kullanımı ödüllerini alacak I once again medya congratulate mensuplarımızı the tebrik winners ediyorum. of the awards for the use Hepinize of correct sevgilerimi, Turkish on the media. saygılarımı I greet all of sunuyorum. you cordially Kalın once again. sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zat Devletleri'nin ödül törenimiz için bir müddet daha tensip buyurursanız sahnede misafir etmek isteriz efendim. Ve şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza ödül törenimizde refakat etmek üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'la Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanımız Sayın Ebubekir Şahin'i bir kez daha huzurlarınıza davet ediyorum. Efendim yüksek müsaadelerinizle ödüllerimize geçiyoruz. Az önce dile getirdiğimiz üzere Yunus Emre Yılı görsel ve işitsel medyada doğru Türkçe kullanımı ödülleri 23 kategoride 25 başarılı isme verilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi ödül almaya hak kazanan radyo ve televizyoncularımızı sırasıyla sahneye davet etmek istiyoruz. Ana haber sunucusu kategorisinde ödül almaya layık görülen kişi Star TV ana haber spikeri Sayın Nazlı Çelik. Evet, kendisini Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödülünü almak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. Sayın Nazlı Çelik'i de misafir etmeye devam ediyoruz. İkinci kategorimiz ara haber bülteni sunucusu. Bu kategoride seçici kurul tarafından ödül almaya hak kazanan isim Ajans Gün İçi programıyla A Haber kanalından Sayın Banu Eli ödülünü almak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Evet, maskelerimizi de kısa bir süreliğine çıkarmanızı istirham ediyoruz. Evet, Sayın Banu Eli de tebrik ediyoruz. Efendim şimdi üçüncü kategorimiz haber programı dalında ödül alan kişi ise Sayın Cem Öğretir. ATV ana haber spikeri Öğretir'i ödülünü almak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
Evet, Sayın öğretini de tebrik ediyoruz. Kendisini sahnede misafir etmeye devam ediyoruz. Değerli konuklarımız, sırada dizi film kategorisi var. Bu alanda TRT1'in Gönül Dağı dizisi alıyor. Dizinin yapımcısı Sayın Ferhat Eşsiz'i ödülünü almak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Evet, Sayın Eşsiz'i de tebrik ediyoruz. Kendilerini misafir etmeye devam ediyoruz. Efendim, şimdi söyleşi yorum kategorisinde akademisyenler ve medya profesyonellerinden oluşan seçici kurul tarafından belirlenen ödül sahibi Sayın Ahmet Hakan Coşkun, CNN Türk tarafsız bölge moderatörü. Sayın Coşkun'u ödülünü almak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Evet, Sayın Coşkun'u da tebrik ediyoruz. Efendim, şimdi de sırada belgesel dalında yine TRT'den bir isim geliyor. TRT Haber'de yayınlanan Doğadaki İnsan programının sunucusu Sayın Serdar Kılıç'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Kılıç. Evet, Sayın Kılıç'ı da tebrik ediyoruz. Kendilerini de misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi de eğitim kategorisinde ödülünü almaya hak kazanan isim KON TV'den Sayın Emine Simge Akol. Programın ismi Emine Simge Akol'la alın teri. Sayın Akol'u ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Evet, Sayın Akol'u da tebrik ediyoruz. Efendim, şimdi de ekonomi alanında ödülü A Para Televizyonu'nun Paranın Rotası programı sunucusu Sayın Serdar